Bueno, bienvenidos a todos y muchas gracias por estar hoy aquí. Para los que no me conocen, soy Carolina Fernández, soy gerente de inversiones del Departamento de Comercio Internacional Británico. Estoy basada en Buenos Aires y mi misión es ayudar a empresas argentinas en su proceso de internacionalización del Reino Unido. Como siempre, es un placer colaborar con la Cámara de Comercio Argentina-Británica, esta vez para hablar de la economía del conocimiento y en particular de cómo las empresas argentinas pueden maximizar su potencial, aprovechando el talento local y el ecosistema británico para poder ser verdaderamente globales. También es un placer tener dentro del panel a uno propio como Chris Moore, que también es parte del Departamento de Comercio Británico y es mi fuente personal de conocimiento sobre todo lo que es tech en UK, así que aprovechenlo. Y por supuesto, cualquier duda o pregunta que tengan sobre internacionalización, no duden en contactarme en cualquier momento. Y sin más, los dejo con Javier para que empiece con este gran panel y la aclaración de que como somos la Cámara Argentina-Británica, vamos a ser bilingües, así que algunos speakers estarán en español y otros en inglés. Te paso a vos, Javier. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Y a través tuyo, muchísimas gracias, como siempre, al enorme apoyo de la Embajada Británica. Hi, everyone. I'm Javier Etcheverry Boneo. I'm a partner at Marval of Mairal. I work in the TMT department. And I'm delighted to have the chance to moderate this panel on knowledge economy. It will be a superb event full of good information and insights to anyone willing to tap on the extraordinary opportunity the Argentine-UK relationship brings about. We are the British Chamber of Commerce in Argentina, and we work every day exploring new opportunities in the UK-Argentine relationship. And frankly, it is a very easy task. There are probably few examples of two markets that can be so easily combined as the Argentine and the British markets in the world. And for instance, when we look at Latin America and we consider the Argentine-British cultural ties, the fact that Argentina is a mid-sized economy. It is not too big, that is unmanageable for a British company or a British entrepreneur. It is not too small and worthy of the effort of a new development. It is probably the right size for a British company that is looking to invest in Latin America. Argentina, in our view, is the place to go for a British company or entrepreneur aiming at Latin America. And of course, it works the other way around. For an Argentine company, the UK is a vibrant economy, but it is still a manageable economy in terms of its size. The tech achievements in the UK are huge. They are backed by their incredible knowledge economy sector. Their universities are amazing, and they have these savvy investors in the sector. The UK is also, of course, a wide door open to Asia, to the Arab countries, and many other jurisdictions, which are, otherwise very difficult to reach from Argentina. At the British Chamber in Argentina, we firmly believe that Brexit has brought new hopes to tap on the synergy of the Argentine-UK relationships, either through Mercosur or, in my view, even better, through a bilateral understanding between our governments. We firmly believe that there is no limit to the expansion
of tech companies willing to do business in both markets, in Argentina and in the UK. So let's start our program. We'll have a first short presentation of each of the speakers, and then a Q&A section. So everyone can send a written question either in Spanish or in English. And let me introduce Chris Moore. We are so lucky to have Chris in this panel. And so proud to have you here, Chris. Thank you very much for your. Chris is a technology specialist at the UK's Department for International Trade. And he works supporting companies to establish a presence in the UK. Chris has over 25 years of experience covering the tech sector with interests in artificial intelligence, data analytics, cloud, smart cities, and cybersecurity. Chris has worked with early stage companies and of course with the venture capital community. So Chris, please go ahead, and we are full ears for you. Gracias, Javier. Soy Chris Moore, soy especialista de tecnología. Trabajo para el Departamento de Comercio Internacional. En este papel apoyo a empresas que piensan en instalarse en el Reino Unido por primera vez. Hoy día aconsejo a empresas del sector tecnológico que se ocupan de diversos ámbitos, o sea, análisis de datos, inteligencia artificial, la nube, software de empresa, Internet de las cosas, ciudades inteligentes, ciberseguridad y centro de datos. Bueno, hablo algo de español, pero a continuación voy a seguir en inglés, que sé que es más fácil para mí. I hope everybody can see my presentation. Okay, so today I'm going to talk about the UK technology landscape. And in the UK, as was said by Javier, there is a great opportunity for companies from Latin America and from Argentina in particular. The UK tech environment is very strong. The tech ecosystem is well established. The economy in tech is growing much faster than the rest of the economy, and that's been even more the case in the last year and a half as we've seen the advent of COVID. And I'll talk a bit about that in a minute. However, one of the major attracting factors for companies to come to the UK is the fact that the venture capital investment in the UK is very strong. It is the strongest location in Europe, and we see more VC investment than Germany and France combined. So last year, $15 billion equivalent. And all of this is because the UK consumers are early adopters. They love technology. And it's not just the consumers, it's companies too. And so we see very significant growth in digital transformation for businesses. As a consequence of that, we see a very high number of initial public offerings, IPOs, and more unicorns created in the UK than anywhere else in Europe. Now, I wanted to just talk briefly about COVID-19 because none of us can get away from the fact that this has had an important impact on all businesses over the last 18 months. Now, if you look at the chart on the left, you can see the impact on online sales for companies. It was, for all e-commerce, it was around 20%, 25% in the early part of 2020, latter part of 2019. But you can see the numbers have jumped close to 40% now. So this means that all businesses have moved online. So this presents opportunities for companies that have expertise
in things like education tech, fintech, communications, and user experience. All of this is driven by data analytics and artificial intelligence. Not forgetting also, because the application of those technologies to healthcare, and particularly addressing the virus, has also become a growth industry in the UK as well. Now, of course, all of this has happened, but of course it leads to some other consequences. And in particular, we've seen a huge growth of cybersecurity activity, not just in the UK, but internationally. But I'm pleased to say that the UK is a very safe and secure environment. But that presents further opportunities for companies that are operating in areas like cybersecurity, identity management, and also cloud infrastructure. So for those companies that are supplying their products and services online. But let's return to the UK environment as a whole. So if I'm an Argentinian company looking to come to the UK, where would I go and why would I go there? Well, first of all, if you're looking for a co-working space or an office space, there are many, many of these across the UK. Of course, many of them are in London, but just as in Argentina, there are other cities like Cordoba where there are significant activities around tech. In the UK, it's even more pronounced. And in fact, we have more than 30 separate digital clusters across the country. And in particular, cities like Manchester, which is growing very, very fast from a tech point of view, as well as more established clusters, places like Cambridge and Bristol. Now, as an early stage company, you may be interested in coming to the UK to join an accelerator program to get advice and funding to support the development of your technology. And I'll come back to that in a minute. But just to give you some further information about why the UK is a great location. I talked a minute ago about the number of unicorns. Here is that in a graphical format. And you can see that the UK is not just slightly ahead of the other countries in Europe, but very, very far ahead. And this again reflects the fact that the UK presents a great supportive environment for not just tech companies, but many, many early stage companies right across the sectors. Another way of looking at this is to ask entrepreneurs where they think the best places are to set up a business in Europe. And EU Startups does a lot of analysis in this every year. And in fact, they showed that London was still outranking all of the other cities in Europe as a destination. Now, I mentioned accelerators a moment ago. These are important because these drive the growth of those internationally scaling startup companies. And of course, many of those programs exist in London. They have been there for many, many years. And they focus on a variety of different things. So BGV, for instance, focuses on social enterprise, but the others will focus pretty much on all types of tech. Of course, as I just mentioned, the UK is not just about London, and these are examples from other parts of the country. So, for instance, Ignite in Northern Ireland, which runs programs to support companies to grow, and where in Northern Ireland, the cost of setting up a business is significantly lower than in London. But we've seen in recent years the growth of sector-specific programs that support companies in different areas. So if you're in healthcare, for instance, the Digital Health London Accelerator might be an interesting opportunity. But these other examples reflect cybersecurity, digital marketing, and IoT and 5G, respectively. So if you're in clean tech or energy or in healthcare, we can certainly identify an accelerator program that would be right for you. And to complete this picture, we see also the growth of corporate-backed accelerator programs. And these will be some familiar names, particularly Wayra, which has had a very strong standing presence in Argentina, but also groups like the FinTech Innovation Lab, which is supported by Accenture, which focuses on FinTech companies. Now, the UK government, through TechNation, TechNation is a network and a program to support entrepreneurs and startups, has established a number of growth programs. So they support companies from the earliest stages, when it is just perhaps a couple of founders looking to build a team, through to scale-up programs which lead to the next generation of unicorns, so in programs like Future 50. But increasingly, they have focused on programs that are sector-specific. And these include things like net zero.
Finally, in this section, just to say that there are, of course, many routes to help companies to access funding in the UK. There isn't time today to go through all of these, but just to give you a sense that there's a lot of help available if you want to find a venture capital organization or you're looking to secure public sector finance. And all of these can be accessed with the support of DIT. Just to focus on for a moment on funding and collaboration, if you are a tech-intensive business or a research-intensive business and you're looking to collaborate in the UK, there are not only tax incentives to help you do this, which are illustrated on the slide, but also there are opportunities to work directly with universities. So, for instance, the knowledge transfer partnerships, which are funded by our UK's innovation agency, which is called Innovate UK, they will support about 2/3 the cost of that engagement. But equally well, there are more general calls that come through organizations like Innovate UK and from the Industrial Strategy Challenge Fund, which focuses on those longer term, more challenging areas of technology and science. Here are some that are illustrated, and you can see that these cover a very broad range, but particularly areas like transforming food production, which may have synergy with companies in Argentina. But there are also programs that focus on manufacturing, on healthcare, and construction, for instance. And to give you a couple of examples of how the UK ecosystem supports companies, we have a network of innovation centres across the country. There are 9 of these catapult centres, which are designed to help accelerate the taking products and services to market. And these support different kinds of areas. So in digital, the areas you can see, such as AI and immersive technologies, and the Connected Places Catapult focuses on helping companies that are engaged with smart cities technologies, be it around parking or building management or energy or infrastructure. And of course, as you begin to build your business, if you move to the UK, you'll be interested in the talent. Now, the UK is fortunate to have 4 of the world's best universities, but if you look at the list of the next 100 universities, you'll find many universities from the UK on that list. So places like Manchester and Edinburgh, for instance. But we recognize also that if you are building your business, it's not just about those tech skills, but also about business development and marketing and all the softer skills. And again, the UK is very strong in that area. We can provide support and help to access a lot of these opportunities, identifying ways to recruit people, bringing in talent from around the world, and also supporting with lower cost routes to recruit people as well, so such as apprenticeship programs. And finally, we are here to help you in the Department for International Trade. So Carolina and myself have supported many Argentinian companies to take that next step. And we can provide practical advice about where in the UK, but also about the things you'll need to set up a business. So establishing a bank account, immigration, virtual offices, talent recruitment, all of those things. And then having established in the UK, you can then access our trade services to target other parts of the world. So if you're interested, for instance, to sell to the Middle East or other parts of Europe, you can do all of that from the UK with plenty of support from DIT. And at that point, I will finish. These are my contact details should you have any further questions, and Carolina's contact details if you want to talk to your contact in Argentina. Thank you very much for your attention. Thank you, Chris. This is a very substantial presentation. Thank you for this information. I'm really impressed about the UK numbers when compared with Germany. So I'll love to speak about that later on. Sure. So now let's carry on with our next speaker. She's Carolina Laguía. We are also very lucky to have her in our program. Carolina is the Chief Operating Officer of the Argentine Acceleration Center of PwC in Buenos Aires. Carolina has more than, despite her very young age, she has more than 20 years of experience in the professional services industry,
working with global organizations to help them reduce cost and increase value and manage risk. So we thank PwC for bringing Carolina to this panel, and please, Carolina, go ahead with your presentation. Okay. Well, thanks, Javier, and thanks to the chamber. As Carolina mentioned before, the prior Carolina, we might be switching to Spanish for this section in particular, although the slide deck that I will be sharing with you is in English so that everybody can follow. The idea of the next few minutes is maybe from a different angle, that is shared from a governmental perspective, the support. We are flipping the view here to, if you're thinking in coming to Argentina, which are some of the key factors that you may want to take into consideration. So having said that, let me share some of the facts. Hopefully you can all see my screen. And if that's the case, we will move forward. Give me one sec. And as I said, I may move to Spanish from now onwards. So, quizás para comenzar, y muchas gracias a quienes se han sumado también, nuevamente gracias a la Embajada por coordinar esto y a la Cámara por invitarnos. La idea al principio es darles un poco en perspectiva del ecosistema de organizaciones que ya están en Argentina. Como Javier mencionó previamente, Argentina suele ser uno de los lugares elegidos para crear los distintos tipos de servicios, sea como nosotros en Price, a través de una organización separada, o sea dentro de la propia organización, un conjunto de personas que exportan servicios profesionales. Yo aquí les indico algunas de las compañías que ya están en el mercado argentino, lo cual es una muestra de esta confianza en el talento y en las posibilidades que tenemos como Argentina para la exportación de servicios. Ahora, cuando hablamos del término exportación de servicios profesionales, es un término muy amplio. Se suele entender o se suele analizar esta industria a través de la cadena de valor, que es la pirámide que ustedes pueden ver, y si uno tuviera que pensar en esa pirámide de valor y tipos de servicios, ¿dónde está Argentina hoy? Con nuestros talentos, estamos en el centro y en el tope de la pirámide en términos de tipo de servicios. Los que están en el low bucket de la pirámide tienen más que ver con servicios transaccionales, fueron muy usuales en Argentina ya por los años 2000, hoy están siendo muy impactados en todo el mundo a través de la tecnología. Argentina está más enfocado por el tipo de talentos en los servicios que requieren alguna forma de criterio o de juicio profesional. Si pensamos entonces, este es un poco en este bucket es donde está Argentina. Ahora, ¿qué hacemos en ese bucket de servicios profesionales? ¿Qué tipos de servicios se exportan? Hay grandes rubros, yo les puse una lista para darles algo de visibilidad de los típicos servicios exportados, pero los podemos agrupar en tres, pensando en las exportaciones del año pasado particularmente, y el más grande es casi un 60%, tiene que ver con servicios profesionales, particularmente en ese bucket se encuentran los servicios de contadores, licenciados en administración, economistas, abogados, muy de cerca y en franco crecimiento los servicios de IT. Cuando hablamos de IT también es un mundo muy grande, como Cris explicó recién. En Argentina el mercado de IT tiene que ver con el desarrollo de software, con el testeo de aplicaciones, con por ejemplo, el project management de proyectos de tecnología, la gestión de activos fijos o la gestión incluso de líneas de soporte de tecnología en lo que se llama en el mundo de tecnología level 2 de soporte, siendo el level 1 por lo general en otros países. Pero este es el tipo, entonces, en este recorrido, Argentina en la pirámide de valor está en el centro y en el tope, pero cuando hablamos del centro y en el tope, hablamos un poco de este tipo de servicios exportados. Y cuando pensamos en Argentina y en la gente que trabaja en esta industria de exportación de servicios, hasta el año 2019, que son los últimos números disponibles en el gobierno argentino, estamos en aproximadamente 440 personas, ¿sí? Particularmente lo que se nota sí es un crecimiento y una tendencia a nuestro talento a irse hacia el sector de IT y tecnología. Lo vamos a ver un poco más adelante, que también esta tendencia es percibible en las universidades y donde nuestro talento está empezando a crecer.
vamos entonces este es un poco el sector, cómo se mueve el sector, y yo ahora quiero contarles, así como recién les compartí, bueno, en qué Argentina, o cuáles son las ventajas comparativas de Argentina en esta industria de exportación de servicios. Vamos a hacer foco en algunas de las particularidades, ¿no? Cuando uno piensa en, bueno, voy a crear una organización que me va a prestar servicio particularmente a UK, ¿por qué elegiría Argentina? En el tope, algunos de los factores que para nosotros y para Price, de hecho, fueron determinantes en la creación de un centro de servicios en Argentina y para todas las empresas que les conté antes. Quizás uno de estos tiene que ver, acá hay varios números, pero yo me voy a concentrar en el que dice Expected Years of Schooling, que tiene que ver también con el desarrollo de talento, así como en la equidad de oportunidades para hombres y mujeres, que también está muy presente en Argentina, particularmente en comparación con el resto de Latinoamérica. ¿Por qué nos importa esto? Nos importa porque esto es lo que tracciona el crecimiento del talento para adelante. La cantidad de años que se esperan que estemos en Argentina transitando nuestra educación formal es alta en relación con el resto de Latinoamérica, y esto no solamente que es alta porque sí, sino que tiene un soporte en un esquema federal de educación de Argentina, con universidades. No tendremos, como contó Chris, sin dudas de las mejores del mundo, pero sin dudas tenemos una de las mejores de Latinoamérica, que es la Universidad de Buenos Aires, y ranqueada muy bien en el número de universidades globales. Este ecosistema es el que brinda soporte al número que vimos antes, que tiene que ver con el promedio esperado de años que transitamos en educación, tanto formal como de alguna forma en el rubro de IT, ¿no? También hay mucha educación que tiene que ver con certificaciones, pero este es el esquema formal que propone la Argentina de educación, y es uno de los factores relevantes. Ahora, cuando vemos este sistema educativo federal que apoya el crecimiento del talento, y miramos ese talento hacia dónde crece, sin dudas, y acá yo les puse algunos números de cuánta gente está ingresando a nuestro sistema formal en carreras de grado, ¿no? Que son las que nos interesan eventualmente en el rubro de exportación de servicios. Vemos esta alta tendencia, acá ya les pongo, ya hay un 23% de nuestras estudiantes que empiezan a elegir carreras relacionadas con ciencia, con tecnología y con matemáticas. Argentina también es muy fuerte en otro tipo de carreras sociales y en carreras como, por ejemplo, la mía, de contabilidad, ¿sí? Pero se nota esta tendencia y este crecimiento. Javi, yo veo preguntas en el chat, no las estoy leyendo, pero no sé si vos las estás viendo. Sí. Ah, ok. Así que sí, seguí adelante, por ¿Sigo? favor. Gracias. Ok, dale, Sí. no, perfecto. Entonces, Argentina, como les contaba, está en esta pirámide de la cadena de valor de exportación de servicios, en el medio y en el tope. Cuando pensemos en dónde estamos parados con estas más de 400.000 personas, estamos muy enfocados hacia las áreas de exportación de servicios profesionales y de IT, ¿sí? Y cuando vemos la tendencia de los estudiantes, soportan un poco este crecimiento también. Está todo muy alineado. Esto es uno de los grandes factores, entonces, para pensar por qué Argentina es una buena opción para crear un centro. Otro factor muy relevante, particularmente cuando hablamos de negocios con UK, es el nivel de inglés. Argentina, en todos los rankings, está, y como por ahí vamos a ver por ahí, bastante lejos de otros países de Latinoamérica en lo que es el nivel de inglés o el proficiency de inglés. Está número 1 en Argentina y bastante alto también, número 25 en el mundo, cuando pensamos que hay casi 200 países en el mundo y que Argentina no es, obviamente, su idioma nativo, el inglés, sí es por lo general mandatorio para nosotros aprender un segundo idioma en nuestros colegios, y eso hace también a este ecosistema tan positivo para la exportación de servicios, el idioma inglés tan reconocido. Es cierto que cuando uno piensa en clusters, como dijo Chris, y es relevante pensarlo, más que nada cuando estamos yendo a un modelo de trabajo híbrido, el idioma inglés es muy bueno y muy presente, particularmente en los grandes centros, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, sin dudas, y en algunos clústeres grandes, como pueden ser las ciudades que les mostré al principio, Córdoba, Rosario, Mendoza, son los lugares donde hay una más alta concentración de talento y donde ese talento además tiene muy altos niveles de inglés.
eso hay que reconocerlo. Si bien el sistema argentino es federal, la consolidación del inglés se empieza a dar primero en los grandes clústeres. Por supuesto, otra fuente interesante, más allá del Malbec y del steak, que todos vienen a degustar cuando venimos a Argentina, es nuestra capital. ¿Por qué lo menciono más allá de eso? Porque también es una fuente de talento, de importación de talento hacia Argentina, y esto alimenta nuestro ecosistema, alimenta la diversidad del ecosistema, hace que podamos traer talento que viene a instalarse a Argentina para estudiar, para construir de alguna forma su vida, y en ese sentido, en lo que es Latinoamérica, Buenos Aires ha sido y no deja de ser una de las ciudades preferidas de los extranjeros para estudiar y para desarrollarse. Para nosotros esto lo traigo acá porque es una de las fuentes también de talento, ¿sí? Hoy particularmente notamos, por supuesto, influencia de países de Latinoamérica que se han mudado a Argentina, ¿sí? Pero esperamos que así sea. Otro rasgo de Argentina que de alguna manera define el perfil de los argentinos es cuando uno empieza a ver algunas pautas de penetración de Internet en nosotros, ¿sí? Y esto tiene que ver con el uso de Internet, con los celulares, con el uso de redes sociales. Los argentinos, en comparación con de vuelta con algunos otros países de Latinoamérica, estamos muy avanzados en todo lo que es la adopción común del mindset digital. Esto favorece no solo el ecosistema de trabajo, sino en términos de carreras de tecnología, sino también la adopción de la tecnología para quienes trabajen en estas organizaciones que estamos pensando potencialmente en crear. El argentino es reconocido por ser early adopters de tecnología, más allá de que, como vimos, también nos estamos educando mucho en el ámbito de tecnología, así que es algo también para tener en cuenta. Y finalmente, ya con esto cierro este resumen de características, algo no menor es la zona horaria, la zona o el time zone de Argentina. Con UK tenemos algunas horas de overlap, con Europa también, con US también, y con algunos países de Asia hacia el final de nuestra jornada laboral también. Esto posiciona a Argentina en una excelente ubicación para lo que es la exportación de servicios, y particularmente si uno está pensando en crear un centro en Argentina que tenga centros hermanos en otros lugares del mundo, y que tengan algún esquema, por ejemplo, de follow the sun, donde ciertas actividades se hacen y luego las continúa otro centro. Cuando estamos pensando en ese tipo de esquemas, Argentina es sin duda uno de los mejores países de la región en lo que respecta a zona horaria, porque nos permite compartir horas con Europa, horas con Estados Unidos y algunas horas con Asia. No todos los países del mundo pueden decir esto, y creo que es una ventaja que podemos aprovechar, ¿sí? Esto era un poco algunos de los datos que yo tenía para compartirles respecto de los factores quizás más relevantes a la hora de definir si Argentina es una de las buenas opciones. Los dejo quizás con algunos números de este sueño que tuvo Price en Argentina en conjunto con la firma americana, y hoy ya estamos en los 1.450 personas, número que sigue creciendo. Otras organizaciones en Argentina están en el mismo sendero y seguimos apostando al crecimiento de los talentos y a la exportación de servicios. Gracias, Javier. Impresionante, Carolina, te agradecemos muchísimo. La verdad que no sabía que PwC había crecido tanto aquí. Los felicito. Gracias. Me encanta que hayas mencionado a la Universidad de Buenos Aires como exalumno de la universidad, así que te lo pones muy... Lo comparto. Bueno, gracias, Javi. Así que mil gracias, súper interesante. Now, let me introduce Alejandro Jack. Again, another great, extraordinary thing to have Alejandro in our panel. Alejandro is a very recognized opinion leader and frequent speaker at industry events. Alejandro is Chief Executive Officer of Southworks. He won, several international contests, and among them, he was granted the Microsoft MVP award for several years.
And he became one of the select few in the world to even achieve the prestigious Microsoft MCA certification given to architects, capable of handling multi-year, multi-million projects. So Alejandro, it's a pleasure to have you in our program, and please go ahead with your presentation. Hello, I will switch to Spanish. We've been discussing to have a multi-language panel. So from now onwards, you're going to see my presentation in English, but I'll speak Spanish. Okay, nice to meet you all. I'll share the presentation now. Are we seeing that? Okay, so I'm going to tell you a little bit a story of how both of the things that we saw earlier translate to a real world example, right? So basically that's us, that's Southworks. Southworks is a company that it's not new. We started around 2003, we were established in 2004. And it started as, because of my background, as a boutique firm, you know. We were working with Microsoft and other companies, and we had kind of what you would say the Navy SEALs of tech, right? We tapped onto what Ana Carolina mentioned before. We tapped onto the talent we found in Argentina, very interesting talent around the University of Buenos Aires, the one that you mentioned before. And we made a very, very proficient team that worked with the most interesting teams within Microsoft. For a very long time, you know, more than 10 years, we were a boutique shop that was very, very specialized in high tech, okay? So we worked making some of the most amazing things out there. One of our guys was part of building PowerShell, and he was the first guy from that was not part of Microsoft contributing code to Windows. So the work that we do touches most of the people around the planet. We did a small part, but we are proud that things that we do touch most of the people around the planet. When we take money from an ATM, that's running Windows. When you're opening a web page, it's very difficult not to touch some of the Microsoft infrastructure, etc. So the thing, we are specialized in media. From that high-tech background, we started specializing in media and sports. Now we work with the PGA, NBA, La Liga in Spain. Manchester City is now a customer, etc. And a lot of the media companies are based in the UK. So we started having a lot of interaction with the UK because of that. Also, through our Microsoft heritage and background, that's how we started the company. We are very much involved in AI and with all the machine learning teams within Microsoft. Okay, so through our work with Microsoft, they introduced us to very interesting brands. Okay. Like Discovery, Roku, Haivision, those are very high-tech companies from the media sector. And as we started to grow, we started hitting some roadblocks. It was very difficult for us to pay different contractors around the world that had specific knowledge that we needed for specific projects. At the same time, fortunately, those projects were getting bigger, and the ticket size was getting bigger, and we needed local support for them. Local support in the US,
in Canada. And for example, we work with Swisscom in Switzerland. And so we needed to start setting up different subsidiaries in different countries to deal with all the compliance, etc., or working with these bigger customers, okay? So that became a problem. Also, how to organize the company. We decided that we needed a holding company to make sense of the different companies. And we analyzed several jurisdictions. UK was not our first option. When we talked with different accountants, they suggested the Netherlands. You know, we were doing business in the US, so we talked with people in the US too. The local accountants from Argentina suggested Spain, and we ended up creating companies in Spain, the Netherlands, etc. But it was actually the frictionless nature of the business that we were doing in the UK, where we started seeing that it made more sense to establish ourselves there. So that's, you know, the introduction of why we have that global challenge. Because our customers are in media, there's a lot of 24/7 things going on. For example, we've been working during the last 7 Olympic Games. We need to have people all the time when that's going on. And that's why, you know, it's difficult to get devs. It's difficult to get them to work at, you know, 2 a.m., 4 a.m., etc. So that's why we hire people in other places. We have a tech center in Israel. We have people in Mexico, in Colombia. Obviously, most of our people is from Argentina, some people in Spain. We have people in the UK. And with that, we cover most of the time zones, right? So what are the things that really worked for us in the UK? It was very easy to do. Most of the things that you need to do, you can even do it online. When you need information about the different things you have to do with government, it is posted online. In other places, we always have to talk with lawyers and accountants and have meetings and go back and forth, etc. When you're growing fast, that is something that happened 3 years ago with us. When we started to have all this momentum and growth, we need to go fast. And the UK really helped us with that. So there's also this thing about, you know, taxes. Most of the countries mention how good they are favorable in the tax schemes. And they can tell you about different tax treaties. UK actually has the biggest network. And when we want to hire different people and give them, you know, and pay them to contractors in different parts of the world, that is very, very important. It's very difficult to do that from Argentina, for example. We have capital controls, and that is extremely painful, okay? From the UK, it was really, really fast and easy. For a business like us, that's very, very important. Also, as an Argentinian shareholder, there's this thing about not doing withholdings, okay? In the US, we had a 30% withholding that make the tax rate even steeper than the one that you have to pay in Argentina. What we pay in the UK, we can use it as tax credit in Argentina, and it's below what we pay in Argentina, so we only pay the difference, and that's good. But, you know, it doesn't make sense to get some benefit in taxes if you don't have a business. You have to have income to have those benefits. So there's also important things that go beyond, you know, a tax benefit. For example, in Uruguay, we have people in Uruguay too. In Uruguay, we actually pay 0 income tax. So it was on the tax side, it was even better to be based in Uruguay because we would pay 0 income tax as a software company. But taxes is not the only important thing, you know, because if you get a discount and you only win $10, it's more important to be able to win $100. So the UK is very important as a platform of growth. And there's other pieces of infrastructure that help in that, right? So one of the first things is like
by us managing our headquarters in the UK, it helped us with our trust and reputation. You know, we had a very good technical trust and reputation with the high-tech community, but as soon as we start engaging with bigger companies in other industries like retail, healthcare, etc., you know, we had some problems going and convincing them that we were a trustworthy company, etc. So our growth and being based in the UK really helped with that. It even helped with the money that you pay. You know, if you ask a customer for a price and they know you're based in the UK, in Israel, for example, they are willing to pay more. You know, it works that way. It's not fair, but it works that way. Okay, so then we also have, you know, something that in Argentina, it gives you a lot of training, but it's also very difficult how, you know, the legal and political environment changes very fast. It's not that it doesn't change, because in the UK, there was a 19% income tax that was already approved to go down to 17, and because of elections, it didn't happen. But overall, it's miles away and it's very stable, etc. Right? So very important for us and our growth was the access to capital markets. It has been, you know, that is very, very important. How easy for you is to get, I said I was going to speak in Spanish, so I switched to that, sorry. El acceso al capital es muy importante, ¿sí? Hay dos maneras. Una son por las inversiones directas de private equity firms, inversores que quieren invertir de manera privada, o ir a la Bolsa de Londres. La Bolsa de Londres es más amigable a empresas de menor tamaño de tecnología. La otra opción era el Nasdaq de Estados Unidos. Nasdaq requiere un mayor tamaño, no es un tema de controles nada más, pero requiere una facturación todavía mayor y un mayor tamaño. Entonces, para una empresa de nuestro tamaño que está haciendo sus primeros pasos en este área, la Bolsa de Londres tenía mucho más sentido, ¿sí? Ahí Chris mostró números sobre eso, pero nosotros hoy en día recibimos al menos 1 o 2 consultas de fondos por mes, no solicitadas. Eso no nos pasó nunca en la Argentina. O sea, gente que ve cómo vamos apareciendo en diferentes escenarios de Inglaterra. Ahora tenemos convenios con la Universidad de Oxford, que la nombraban ahí. Bueno, todo eso hace que otra gente escuche lo que estamos haciendo, nos siga y haga ofertas no solicitadas de inversión, cosa que a veces es difícil acceder a capital en Argentina, o las valuaciones, hay muchos, las valuaciones tienen otro valor, ¿no? Una de las razones para nosotros importantes era nuestro cliente más grande, que hoy es Discovery, está basado en UK, ¿no? Bueno, y siempre con ellos tenemos, ¿cómo se llama? Discusiones de si compran una parte de la empresa o la empresa, etc. Si, a nosotros operar directamente en Inglaterra hace que la evaluación de la compañía sean de múltiplos más grandes. Eso es parte de la reputación que hablábamos antes. Funciona de esa manera, ¿sí? Otra parte importante, hay gente de la compañía que está en Inglaterra en el call, es conseguir talento. Londres es una ciudad muy cosmopolita y muy importante dentro de Europa. Conseguir talento de calidad es fácil en Inglaterra y es competitivo. Todo el mundo imagina que los costos son caros y no es barato, pero en posiciones de dirigenciales, etcétera, es muy competitivo y hay mucha gente,
¿sí? Entonces, hay gente no solo de Inglaterra, sino de otros países. Y eso pone presión en la cantidad de gente que uno encuentra. Eso te permite elegir recursos humanos más orientados a tu propia industria, etcétera, porque hay más, ¿sí? Y eso es importante. Por otro lado, también fue mucho más fácil para nosotros llevar gente de Argentina a Inglaterra que lo fue llevar gente a Estados Unidos. En eso nos ayuda Carolina, en la embajada nos ayudaron, pero fue realmente fácil, ¿no? Hay que cumplir protocolos, pagar tasas, cosas de sponsor, pero es algo que si uno cumple todo lo que tiene que cumplir, se hace. No tiene cuotas o cosas por el estilo, ¿sí? Bueno, y de ahí ese soporte de Carolina y la embajada que realmente funcionó. Teníamos que mandar gente para allá en el medio de una pandemia y había restricciones a la cantidad de gente que podía entrar, y tener un teléfono de alguien que nos explique cosas, etcétera, fue muy, muy importante, ¿sí? Entonces, Estados Unidos también es una opción muy interesante que tiene muchas de estas cosas, pero por ejemplo, nunca pudimos hablar con nadie de Estados Unidos. La gente de Inglaterra sí, de UK sí se contactó con nosotros y nos da soporte, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene que ir a otro lugar, eso es importante. Bueno, también hay cosas que no anduvieron tan bien de UK y creo que se pueden solucionar, que nosotros aprendimos de eso y estamos trabajando en eso, pero son cosas que hay que tener cuidado. Fue muy difícil abrir una cuenta de banco para nosotros, ¿sí? Ahí Carolina trató de ayudarnos todo, pero es muy difícil. De repente viene un negocio de otro lado y así como fue fácil abrir la compañía, etcétera, la compañía se abre en un día. La cuenta de banco tardamos más de un año. ¿Cómo se llama? Después también sobre tomando gente, ¿sí? Las leyes son diferentes y las costumbres son diferentes. Los contratos generalmente cuando uno va a tomar a una persona, esa persona puede tener un notice period de 3 meses o 6 meses. Nosotros tuvimos esa situación. Uno contrata a alguien y dice, bueno, 6 meses pasan rápido, y no pasan rápido. Cuando estás esperando a un recurso clave como un Chief Operating Officer o algo por el estilo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que el mercado, en Estados Unidos uno va y contrata a alguien y entra en la semana que le sigue, ¿no? Entonces acá es muy común en Inglaterra que la gente tenga notice periods, para un lado y para el otro, ¿sí? O sea, vos como empleado, también si vas a echar a alguien, le tenés que avisar con ese suficientemente tiempo, y si ellos si van a ir, también te tienen que avisar con ese tiempo. Entonces, el hiring para una empresa que está en alto crecimiento es importante y puede ser un problema, ¿sí? También hay que tener cuidado con cómo echar gente. O sea, así como es de fácil tomar, etcétera, hay las leyes de Inglaterra hay que leerlas, hay que ocuparse, hay que asesorarse bien, etcétera. No se puede echar a una persona porque está trabajando mal así como así. ¿Cómo se llama? Tiene que ir por pedidos, hay que cumplir ciertas reglamentaciones, etcétera. No es un problema en general, pero hay que ver bien y asesorarse bien con eso. Y para eso, una de las cosas que nos ayudó y hoy pensamos que tendríamos que haber hecho antes es contratar un director profesional. Estoy hablando de un directorio, un miembro del directorio, ¿sí? Hay profesionales que se dedican a eso, que tienen fees razonables, no van a estar trabajando en la compañía todo el día, pero te ayudan mucho porque ya tienen contacto con el banco y le transmiten la confianza, el banco te va a abrir rápido la cuenta, va a ser más fácil encontrar el abogado correcto que te explique cómo manejar no solo la apertura de
la cuenta, sino la ley laboral o un abogado laboralista, un abogado de esto, un abogado del otro. Hay un network muy grande de directores profesionales en Inglaterra y es algo que creo que desde el día 1 os recomiendo de que busquen un profesional, no solo una persona que conocen, etc. Pero bueno, esos son parte de nuestra historia. Estamos abiertos a preguntas que nos digan qué es lo que les interesa saber. Súper bueno, Alejandro, realmente súper bueno. Me pareció súper rica tu experiencia. Me encantó, súper útil para cualquiera que quiera transitar un camino parecido al que estás haciendo vos. Entonces, vamos rápidamente. We go very quickly to one of our first questions that we have for Chris. Chris, the question is about Brexit, and the question is if you think that there are real challenges to develop a relevant IT knowledge hub in Argentina to render services in the market, based on the openness of Brexit and UK policies. So the UK has been establishing trade agreements with many markets around the world, including the whole of the EU. So I think the impact for Brexit for businesses is on multiple levels. But I think in some ways it presents some good opportunities, because from an immigration point of view, it's now a much flatter playing field. So meaning that we have a points-based system, so it's much easier to bring people to the UK from all over the world. So from Argentina, for instance. And in terms of doing business on a day-to-day basis, yes, of course, there are some things to think about, but this is what DIT is here for, to help companies to navigate through that. And I think many companies that I've spoken to have said things like, actually, it's not Brexit that's causing a problem, it's COVID. And dealing with the changes and challenges that operating with a virus background has certainly been significant for many companies. But again, if there are specific questions, then that's what Carolina and I are here to help with. That's brilliant. Thank you, Chris. Carolina Laguía, for the benefit of our English speakers in the audience, yes, what would be in your view, the best advice you can give to a British citizen willing to come to Argentina? What would suggest to do your first day, first minute at the Ezeiza airport? well, if you're a citizen coming to visit, get a good wine and steak. But if you're building a company, I would say scan the market first, depending on the talent. I think Alejandro quickly sort of touched base on that. We have extremely high talent, but the profile of the people is changing. So I would say, depending on the type of company you want to create in Argentina, my strong advice is make sure you run and you search our talent pool for the right candidates in the right place. That would be my strong advice. Yeah. That sounds very reasonable. Thank you, Carolina. Alejandro, una pregunta, quizás Alejandro Jack, es el tema de los distintos sectores que estás viendo desde tu visión, dado tu track record. Imagino sectores pujantes en Argentina como puede ser fintech, biotecnología. ¿Dónde ves las mayores oportunidades para alguien que desee desde la Argentina invertir en el Reino Unido o viceversa? Estás en mute, Alejandro. Te diría, son las tres, ¿no? Fintech es quizá lo más fácil de conseguir apoyo rápidamente. Cyber es súper interesante y hay contratos mucho más grandes generalmente y tiene que ver con gobierno. O sea,
es difícil como una pequeña startup enseguida meterse, pero es mucho más fácil una vez que te va bien, ¿cómo se llama? Escalar, ¿no? UK le da mucho foco a cyber. Bueno, y en biotecnología nosotros no tenemos experiencia, sí trabajamos con gente de Life Sciences, ayudándolo como ejemplo GSK, ayudando a hacer las plataformas de clinical trials, etcétera, pero no específicamente nosotros trabajamos con empresas de biotecnología, pero también se nota cómo crecen, tienen crecimiento explosivo, pero bueno, no soy experto en eso. Sí lo veo como fintech, el lugar más fácil de insertarse y más rápido. Yo hoy intentaría hacer algo más de cyber, porque por el perfil nuestro son cosas un poco más complejas y que nos divierten más, que tienen un upside muy grande, pero también es más difícil de penetrar. Cybersecurity además tiene la ventaja que salen en los diarios todos los días ahora. Tenemos al presidente de la Cámara Argentino-Británica, Santiago Pesati. Yo no sé, Santiago, si tenés ganas de intervenir y quizás dar un final a esta conferencia. Ya. Gracias, Javier. La verdad que es muy interesante, pero hoy voy a dejar las palabras de cierre para Alejandro Campos, que es nuestro director ejecutivo. La verdad que estuvo muy interesante todo lo que han dicho, y también como tenemos participación también de funcionarios de la Embajada Argentina en esta webinar, así que me parece que es un buen puntapié en lo que tiene que ver con la economía del conocimiento y sin duda el gran potencial que tiene Argentina y qué oportunidades están hay claras como las que planteaba recién Alejandro con UK. Pero le dejo a Alejandro para que haga el cierre. Gracias, Javier. Buenísimo. Ale. Hey, thank you very much for all our speakers today. Such a professional presentation on Chris and all the experience that Alejandro showed and shared with us. After hearing Carolina, I think that I'm considering to move to Argentina. But anyway, now I'll switch to Spanish because vamos a hacer los avisos parroquiales que normalmente tenemos al cierre de nuestros eventos para contarles un poco de cuáles son los próximos eventos que vamos a llevar adelante en la Cámara. El 16 de junio tenemos la Cátedra del Reino Unido de Gran Bretaña que hacemos con UCEMA. En este caso va a ser, el título es Las grandes compañías británicas de ferrocarriles en la Argentina y su relación con el gobierno en el siglo XX. Realmente muy interesante, va a estar a cargo del autor de un libro que trata de esto y que va a ser súper interesante para los que nos quieran acompañar. El 23 de junio, con Puente, vamos a tratar el tema ¿qué podría implicar un nuevo acuerdo con el FMI para Argentina? O sea, todo lo que no siempre leemos en los diarios va a estar abordado por este economista jefe de Puente, que es socio de la Cámara. El 24, con la Cámara de Sociedades, el tema va a ser inversiones, estructuración y financiamiento de proyectos sustentables y verdes. Todo el tema de Green Finance va a tener todo un seminario de un día en el que distintas entidades van a estar haciendo presentaciones sobre este tema. El 25 de junio tenemos nuestro habitual ciclo COMEX con HSBC, en donde vamos a tratar también el tema de factura electrónica. Y por último, el 29, junto con las cámaras AmCham y canadiense, vamos a continuar con nuestro ciclo medio término, la previa a las elecciones. Estamos
todavía tratando de cerrar los speakers, pero normalmente van a ser candidatos o precandidatos a las próximas elecciones legislativas en nuestro país. Así que bueno, dicho esto y sin robar más tiempo, nuevamente muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana y los esperamos en nuestras próximas actividades. Chao, gracias por la invitación. Hasta luego, gracias a todos.